बहुत बहुत स्वागत है एंड थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग ਈਵਨਿੰਗ ਸ਼ੋ ਨਿਊਜ਼ ਡਰਬੀ ਦਾ ਲਾਈਵ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੈਨਕੂਵਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ। ਅੱਜ 27 ਮਈ ਹੈ, ਦਿਨ ਅਜੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਬੁੱਧਵਾਰ ਦਾ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਕਤ ਸ਼ਾਮ ਦੇ 6:01 ਹੋਇਆ ਵੈਸਟ ਕੋਸਟ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਔਰ ਈਸਟ ਕੋਸਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਤ ਦੇ 9:01 ਹੋਏ ਆ, ਜਦਕਿ ਇੰਡੀਆ ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ 28 ਮਈ ਚੜ੍ਹ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਵੀਰਵਾਰ ਦਾ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਔਰ ਉੱਥੇ ਸਮਾਂ ਹੈਗਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸ਼ਾਮ ਸਵੇਰ ਦੇ 6:31 ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵੇਰ ਦੇ 6:02। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਤੱਕ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ, ਔਰ ਕੁਝ ਐਸੀਆਂ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਜਾਣਨੀਆਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਔਰ ਉਹ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਵੇਰ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਅਸੀਂ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਔਰ ਸਵੇਰ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਲਾਈਵ ਹੁੰਦਾ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਰਹੀਆਂ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਿਖਾਈਆਂ ਜਾਣ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਫਿਲਟਰ ਤੋਂ, ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਲਾਈਵ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਔਰ ਹੁਣ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਲਾਈਵ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ। ਇੱਕ ਖਬਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਕੁਝ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿਆਂ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਮਿਡਲ ਈਸਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੁਝ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਹਮਾਸ ਦਾ ਇੱਕ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਏਅਰ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਕਿਹੜਾ ਮਿਲਟਰੀ ਕਮਾਂਡਰ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਰਿਸਰਚ ਸਟੇਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਰਿਸਰਚ ਸਟੇਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਐਮਪੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਨਿਊਜ਼ ਕਾਨਫਰੰਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਐਮਪੀਜ਼ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਨਿਊਜ਼ ਕਾਨਫਰੰਸ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਕੁਝ ਗੱਲਬਾਤ ਆਪਾਂ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਮੁੱਦੇ, ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮਿਡਲ ਈਸਟ ਦੀ ਵਾਰ, ਔਰ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕ੍ਰਾਸ ਬਾਰਡਰ ਆਰਮ ਸਮਗਲਿੰਗ ਦਾ ਭੰਡਾਫੋੜ ਕੀਤਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ। ਉਹਦੀ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਔਰ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨਸ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿਣ, ਔਰ ਆਪਾਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫਲੋ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚਲਾਈ ਜਾਈਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਰੀ ਜਾਊਂਗਾ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਮੋਸਟ ਵੈਲਕਮ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਰਨਾ ਕੇਵਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਜਾਣਾ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਐਕਸ ਤੋਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਯੂਟਿਊਬ ਤੋਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੋਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬਸ ਆਪਣੇ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਜਾਣਾ ਔਰ ਕਮੈਂਟ ਕਰ ਦੇਣੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ, ਐਜ਼ ਆਲਵੇਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਈਕ ਕੀਤਾ, ਆਈ ਐਮ ਵੈਰੀ ਥੈਂਕਫੁਲ ਟੂ ਯੂ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਈਆਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਮੈਂ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਵੀ ਦੇਈ ਜਾਵਾਂ। ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਲਿਸਨਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ, ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਕਈ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਟਾਈਮਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਦੀ ਚੇਂਜ ਕਰੋ, ਟਾਈਮਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਚੇਂਜ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਦੋਂ ਜਾਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਟਾਈਮ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਬਣਾਓ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਣ ਸਕੇ, ਔਰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਸੋ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੁਝ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਚੇਂਜਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਔਰ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਨਿਊਜ਼ ਕਾਨਫਰੰਸ ਐਮਪੀਜ਼ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਐਮਪੀ ਨੇ ਜੌਨ ਬੈਰਲੋ ਤੇ ਜੈਕਿਸ ਗੌਰਜ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਆਪਾਂ ਸੁਣ ਲਈਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਦੋ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਝ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲਾਫੁਲ ਐਕਸੈਸ ਬਿੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਕੰਟਰੋਵਰਸ਼ੀਅਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਕੈਨੇਡਾ ਜਰਮਨੀ LNG ਡੀਲ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਸਵੇਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ LNG ਡੀਲ ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਦੀ ਅਜੇ ਰੂਪਰੇਖਾ ਆਉਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ,
ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ એનર્ਜੀ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਉਹ ਵੈਨਕੂਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋਏ ਸੀ, ਉਹ ਲਾਈਵ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਵੈਨਕੂਵਰ ਤੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਐਮਪੀਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਰਿਸਰਚ ਸਟੇਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਦਰਅਸਲ ਉਹਦਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੈ? ਸੋ ਇੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। I am proud to be standing alongside many of my Conservative colleagues here with you today, as well as Jeff Reed from CCAN, Karen Murchison and Andre Ohl from the Organic Growers, Jason Schneider from the Rural Municipalities of Alberta, Phil Mount from the National Farmers Union, Milton Dick from the Agriculture Union, part of PSAC, Michael Schieffel of the Canadian Seed Growers Association, and Kathy Jo Noble from the National Cattle Feeders Association. Over the last several weeks, the Standing Committee on Agriculture and Agri-Food heard from researchers, industry leaders, community representatives, provincial governments, all delivering the same message. These closures of these research centres and experimental farms will cause long-term, irreversible damage to Canada's agriculture research capacity, food security, and food production. In fact, the Canadian Federation of Agriculture submitted a letter to the Minister of Agriculture signed by 26 different agriculture groups representing tens of thousands of farmers right across this country. And witnesses were clear. Every dollar invested in agricultural research returns exponentially more in economic development. The expertise, the regional data, and breeding programs housed in these stations cannot be transferred or recreated. Universities, provincial governments, and the private sector said they simply don't have the resources to take this research on. Plus, the evidence underscored each facility is in a unique region for a specific reason, and they're irreplaceable. Conducting these research is tied specifically to the soils, the climates, and the conditions of each region. Critical programs like soil health, forage crops, cattle research, food safety, organics, and seed development stand to be lost permanently. This decision undermines Canada's food security. And as a result, the Agriculture Committee submitted and completed a report that represented about 20 recommendations, 2 of which were to maintain Canada's only organic research centre in Swift Current and maintain the 7 research centres. And this report and those recommendations was supported by every political party in this House, including the Liberal members. This comes at a time when the Liberal government is demonstrating misplaced priorities overall. Last year alone, they spent $19 billion on consultants, $33 million on a prison farm, $200 million on a gravel pad spaceport, and $300 million on a failed health prescription program. The Liberal government will tell you that these cuts are going to save about $230 million over the next decade. But what they are not telling you is this also includes cuts to important scientific research, the loss of world-class scientists and researchers, most of which cannot be replicated anywhere else in Canada. This is not a budget decision. This is a values decision. And the evidence suggests that this decision is wrong. Just recently, the Prime Minister warned that a country that cannot feed itself, fuel itself, or defend itself has few options. And I agree. But at the same time, this Liberal government is dismantling the very foundations of Canadian agriculture and food production. This highlights the disconnect between Liberal rhetoric and reality. Conservatives are calling on the Liberal Agriculture Minister to maintain the organics program in Swift Current, halt these closures of the provinces, and work with the provinces and stakeholders and the scientists and the employees on a path forward that does not jeopardize the future of agricultural science and research in Canada. Thank you very much. I would like to now invite my colleague Jacques Gord, the Associate Shadow Minister for Agriculture and Agri-Food. Merci, John.
Bonjour à vous tous et toutes. Merci beaucoup de nous avoir rejoints aujourd'hui. Comme vous le savez, l'agriculture me tient à cœur. Ça a toujours été mon cheval de bataille en tant qu'agriculteur et surtout comme le seul député québécois agriculteur à l'heure actuelle à la Chambre. Les actions hébergées dans ces stations ne peuvent être transférées ou recréées. Well, thank you very much for the opportunity to speak. Jeff Reed, General Manager of CCAN, and we represent about 600 independent seed companies spread across Canada. And those are companies, small independent businesses that are embedded in our rural economic communities right across the country. And they play a direct role in turning the products of plant breeding innovation into the value that our farmers and agribusinesses depend on. We're deeply concerned about the decision by AAFC to close a number of these research stations without making any sort of meaningful consultation with industry or the sort of economic and risk assessment that a decision of that magnitude demands. It seems ironic to us, I guess, at a time when government is talking about nation building, that these closures move in exactly the opposite direction. These stations are critical public assets that support both public and private breeding companies. They provide the research capacity, field trialing, disease screening, and regional specific data that public and private breeding companies depend on. Without those, progress slows, innovation is delayed, and Canada's ability to remain competitive is put at risk. Agricultural research, and specifically plant breeding, is one of the best return on investments that Canadians can make. It's been shown to deliver a 32-to-1 return on investment to both farmers and consumers. Our member companies alone have invested over $1.7 billion in infrastructure in their own seed processing facilities. And those are small, independent, family-owned companies across Canada. So they're rooted in the output of these stations, and those figures pale in comparison to the broader value at stake for farmers and food processors, exporters, and the rural community overall. So our message is simple. If government is serious about building this nation, we must protect the research infrastructure that helps to feed it, grow it, and keep it competitive. We're calling on the government to reverse these announced closures, conduct proper consultations, and complete a risk assessment and an economic assessment, and work with us as industry players to maintain that capacity that really underpins our competitiveness in the agriculture and food chain. Thank you very much. Thank you. Good afternoon, everyone, and thank you for all for being here. My name is Karen Murchison, and I'm the Executive Director at Canadian Organic Growers. Joining me today is Andre Uhl, one of nearly 7,000 organic farmers across the country who are directly impacted by the planned closure of the Organic and Regenerative Research Program at AAFC's Swift Current Research and Development Centre. I want to also begin by offering thanks to MP John Barlow for his leadership on this file. His continued attention to the planned closure of this program and the research center closures across the country has helped ensure that the concerns of farmers are being heard. Canadian Organic Growers is one of many farm, food, and research organizations deeply concerned about these decisions. The Organic and Regenerative Program represents nearly 2 decades of dedicated organic systems research. It includes long-term organically managed trial land, active research projects, scientific expertise, and data sets that cannot be easily recreated once they are lost. And perhaps most importantly, and certainly most uniquely, this program is slated for closure at a facility that is not itself being closed, raising serious questions about the rationale for eliminating this unique research capacity. Our immediate concern is timing. Spring field operations are underway, and if trial land is altered, destroyed, or taken out of organic management before this decision is reconsidered, the damage could be irreversible.
Canada cannot compromise the integrity of a long-term field trial and expect to simply restart it later. The research done at Swift Current matters to organic farmers and ranchers, but it also matters well beyond the organic sector. It supports practical knowledge on soil health, crop rotations, weed and pest management, disease suppression, low input production, climate adaptation, and resilience. These are priorities for farmers across all production types and crop types. This research is also needed to help Canadian farmers meet growing demand for organic products, demand that today is too often met by imports. Without strong domestic research capacity, we risk ceding to foreign producers major economic opportunities that Canadian farmers, processors, and rural communities should be supported to capture here at home. Notably, the House of Commons Standing Committee on Agriculture and Agri-Food recommended that the government reconsider its decision to cancel this program. That parliamentary process should not be preempted by operational decisions that permanently eliminate the very research assets under discussion. So our message today is straightforward. Pause any actions that would compromise the long-term organic trial land, allow the planned 2026 field operations to proceed, maintain the scientific and technical capacity needed to preserve program continuity, and most importantly, engage urgently with stakeholders affected by the planned closure of this program and the research stations. This is about protecting public science, producer-focused innovation in a growing sector, and Canada's capacity to support resilient agriculture for the long term. Thank you. So, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਬਾਹ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਖਬਰਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਔਰ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਬੜੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਲਾਫੁਲ ਐਕਸੈਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬਿੱਲ C-22 ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਪਰੇ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ, ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੈਰੀ ਆਨੰਦ ਸੰਗਰੀ ਪਬਲਿਕ ਸੇਫਟੀ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਔਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੀਅਰ ਪੋਲੀਏਵ ਜਿਹੜੇ ਫੈਡਰਲ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਲੀਡਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ, ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੇਣਾ ਔਰ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕੈਨੇਡਾ ਜਰਮਨੀ LNG ਡੀਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅੱਜ ਚਰਚਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਾਂ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਸੋਚਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ, ਇਸ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਨਾ ਕਿ ਦਰਅਸਲ ਗੈਰੀ ਆਨੰਦ ਸੰਗਰੇ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਔਰ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ MPs ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਕਹੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਜਿਹੜੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਔਰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਵਧਾਊਂਗਾ ਵੀ ਕਿ ਇਹ 'ਚ ਹੋਰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਲੀਡਰਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਹੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਲੈਟ ਮੀ ਜਸਟ ਪਲੇ ਇਟ। Across the country have met with law enforcement, small and large, including our National Police Service, the RCMP, OPP, Sûreté de Quebec, our BC division, and a range of police services like City of Toronto Police, Peel Regional Police. And the one constant that we heard from all of them is the need for a lawful access framework. Right now, our law enforcement agencies are really struggling to protect victims of sextortion, victims of childhood sexual exploitation, victims of regular extortion, victims who are struggling to find their loved ones because of the increased use of technology that is far outpaced the ability of law enforcement to do its job effectively. At the end of the day, Lawful Access Bill C-22 is about victims. It's about ensuring that law enforcement have the right tools at the right time to be able to do the work that they desperately want to do, which is to save lives and to save communities and to save individuals from harm. And lawful access regime that we put forward, Bill C-22, reflects what we've heard from a range of stakeholders. And I will say that as this goes through the process, the parliamentary process,
we look forward to working in a collaborative manner to ensure that we listen and respond to some of the concerns that have been expressed. So whether it's on encryption, whether it's on ensuring that our laws are in line with the Five Eyes partners, including the U.S., we will respond in kind and ensure that the bill is strengthened and it will go forward in a manner that protects, has charter protections, as well as it is in line with Canadian values. Will there be backdoors into devices? This is what Apple says. Let me be absolutely clear. There are no backdoors that is available through this bill. What we have said is that anything that may cause systemic vulnerabilities does not have to be applied by an individual service provider. I will also say we're living in a world where big tech, whether it is Apple, Google, or the range of other big tech companies, are operating without any type of accountability, without any type of protection of privacy. So when we talk about privacy, there's a real conversation to be had as to what that entails. So the companies that are coming forth and talking about privacy protection, talking about vulnerabilities, better step up and provide their path to how they're protecting the privacy rights of Canadians. Do you believe tech companies are misinforming Canadians on this bill? I believe there's a number of areas of misinformation. And to be very clear, the encryption issue is one we will clarify, because this bill was never meant to breach encryption. We have, the language is very clear. It's about systemic vulnerabilities. To us, we read that as ensuring that if encryption is breached, then that would not be allowed. So we will clarify it in the bill, and we look forward to working with the opposition on an appropriate language that we can live with. But also, the level of misinformation that is out there really doesn't speak to what the bill says, right? So for example, when we talk about metadata, and again, we will clarify what metadata is. Metadata, it does not imply that we are looking for backdoor ways of collecting information. This is about retention of data, and if you look at the Five Eyes G7 countries, they have very similar types of legislative tools that are embedded within their lawful access regime. Canada, incidentally, is the only country that doesn't have a lawful access regime. So it is not a matter of, this is an optional bill. This is something that needs to happen. And as technology evolves, as technology continuously far outpace all of our abilities to even understand it, we need to have better tools. And what I believe is that C-22 brings us to date with what's required, and we need to continuously evolve and evaluate what more is needed. Minister, can I just jump in on the point you just made about privacy concerns about tech giants? Explain to me, do you find that big companies like Apple, Google, no matter who testified, don't actually protect people's privacy? Is that your point? Well, my point is that there's no transparency on what type of privacy that is being protected. So we know, and it's generally accepted that email platforms, for example, does have ability to use our information, our buying habits, our consumer habits, what preferences we have. So there's a number of information that is gathered by all platforms, and I don't want to highlight just one because I do think it's across the board, and that information is readily and consistently collected. I drive a vehicle where every single point that I drive to is tracked, and it is not, that data is not with me. That data is not, that data is with the car company, and we are all driving vehicles that now have different levels of capabilities, but ultimately that level of micro information is available to be used for AI, to be used for. Well, I want to be constructive in this conversation. What I'm saying is, for law enforcement to do their job, we need better collaboration with
tech companies. Tech companies have refused to essentially cooperate in this process. And what we are looking for right now with Lawful Access are modest measures that every other Five Eyes country has, and we are just trying to keep up. And misinformation doesn't help us advance what I think should be a very important debate, because look, the privacy rights of Canadians are significantly important to us. It is critical that our privacy is protected. And Lawful Access, the way our framework works, it does have measures in place that ensures that privacy protections are there, and there's judicial oversight over the work that law enforcement will be doing. Would you accept an amendment around metadata? That's also a big concern, that the year-long retention date that's in the bill. Would you be open to lessening that to a few months, as some people have suggested? So the language says up to 1 year, retention up to 1 year. And it's very much in line. Australia, for example, has a 2-year retention period. So I believe 1 year is a reasonable timeline. If you look at a life of an investigation, oftentimes it takes several months to even get to that point, if not longer. So 1 year is informed by what law enforcement has said that they require for them to be able to do their jobs more effectively. Aside from the encryption and clarifying on that, what exactly are you willing to clarify other than that, or walk back on, because you are just defending most of the bill? What amendments will you bring today? Well, I will say that we're working on a number of amendments. I talked to we have until like 5 o'clock today to provide that. I just spoke to. Actually, we can go and craft it together if you want. I just spoke to my conservative colleagues. Like, they're working on their amendments. Like in general, what we will ensure is that there's clarity on what encryption is. We will ensure that there is a clear definition on what metadata is. We would ensure that the metadata piece is in line with our U.S. counterparts' language in their bill that essentially speaks to lawful access. And we will also, we've heard on the issues around compensation for services, for telcos, for electronic service providers. Again, the language does enable the minister to provide funds under some limited circumstances. So we will look at all of these. We will look at a range of bills amendments that will come forward, and we will be reasonable in how we assess it. And we will, what we are looking for is to get this bill passed through the House as soon as possible. Law enforcement does require this as a baseline for them to be able to do this. One last question. I'd like to ask a question. You talk about privacy, and the Privacy Commissioner yesterday proposed a series of amendments to tighten things up in that regard. Are you willing to accept his amendments? I will be looking at these amendments. I will look at his proposals. I did speak to the Privacy Commissioner earlier, and I will be looking to see what he has to offer. Do you want this passed before the summer? When will the Foreign Influence Registry be fully operational and ready to start enforcement, and have that sort of the registry available for the public? That's the last question. So we have appointed a commissioner, and Anton Bogman. The regulations are more or less finalized. We will be gazetting them, and we look forward to its operationalization. The work is being done right now, right? So it'll be operational within weeks. My understanding is that it'll be operational within weeks. Thank you. Before summer break? Notre belle conservatrice continue de nous battre pour un Canada qui est abordable chez nous, sécuritaire chez nous, uni chez nous. Mais après 11 ans de ce gouvernement libéral, la vie coûte plus cher, elle est plus dangereuse et le pays est plus divisé que jamais. M. Carney a promis qu'il allait renverser toutes ses paroles et tout ce que le gouvernement libéral avait fait pendant 11 ans. Mais on apprend
après un an de M. Carney, que c'est plus de coûts, plus de crimes, plus de corruption, plus de division et plus d'annonces sans action. Il est juste un autre libéral. On a vu ça aujourd'hui avec une autre grande annonce par rapport à l'énergie. Tout d'abord, c'est une entente avec l'Allemagne. Est-ce qu'on a vu ça déjà? Je vais vous rappeler parce que vous, les médias, avez donné une énorme couverture à notre entente avec l'Allemagne. En 2022, une déclaration pour la vente d'hydrogène en Allemagne de côte de l'Est. Et la date de livraison, 2025, c'est dans l'entente. Savez-vous combien d'hydrogène on a versé en Allemagne? 0. En fait, il n'y a même pas le début de construction pour l'exportation d'hydrogène en Allemagne. Juste pour vous rappeler que les grandes ententes que les libéraux aiment mettre dans l'air, ça vaut absolument rien. Alors, on a une autre grande annonce aujourd'hui, mais avant de commenter, je vais faire une annonce. Les conservateurs vont introduire un projet de loi obligeant tous les ministres des Ressources naturelles d'avoir une formation dans la géographie. Parce qu'aujourd'hui, on a appris que le ministre des Ressources naturelles n'est pas au courant de la géographie du Canada. Il y a un petit problème qui empêche l'envoi de gaz naturel de la Colombie-Britannique en Allemagne. C'est 5000 kilomètres de terre. Donc, on a demandé au ministre comment est-ce qu'on va envoyer le gaz naturel de la Colombie-Britannique en Allemagne. Il a dit qu'on va contourner l'Amérique du Sud ou bien et retourner nord vers le nord de l'Europe, le mer Nord, ou bien on va aller par le Pacifique, autour de l'Asie, autour de l'Afrique, autour de l'Europe, touchant presque tous les continents du monde pour livrer un jour le gaz naturel. Ça, c'est après que les libéraux ont tué les 3 projets de gaz naturel sur la côte l'Est du Canada. Au Terre-Neuve, il y avait un projet tué par les libéraux. Au Nouveau-Brunswick, à Saint John, un renversement d'une usine d'importation qui allait pouvoir faire l'exportation, tué par les libéraux. Et aussi, Saguenay, le projet GNL Québec. Monsieur, où est mon ami? GNL Québec, notre député a fait avancer ce projet, tué par des libéraux. Donc, on aurait pu avoir une distance qui était la moitié que les Américains doivent faire pour aller en Europe et alimenter l'Allemagne, que les libéraux ont bloqué ça pour nous dire que maintenant, on va l'envoyer de la Colombie-Britannique. C'est une autre illusion, une autre promesse libérale qui ne va jamais se réaliser. Je suis certain qu'ils ont déjà accompli leur mission, c'est d'avoir des grandes annonces avec une grande couverture médiatique. Mais comme l'entente qu'ils ont déjà fait, vous vous souvenez de ça? Vous avez tous fait des grands articles là-dessus. Wow! C'était incroyable, la couverture était excellente. Vous savez que ce n'est pas juste qu'ils n'ont pas livré, ils ont effacé l'annonce. Ça n'existe même pas sur l'Internet. Vous ne pouvez plus le trouver. Donc, c'est comme toutes les illusions, ça disparaît après l'annonce est complétée. Donc, on ne peut pas faire confiance aux libéraux dans leur grande illusion. Ils ne vont jamais livrer. Ils ont gardé en place toutes les lois anti-développement. Pays qui est uni, is more divided, working together to bring about que l'entente avec la Chine sur les polices soit livrée et publiée et divulguée pour tous les Canadiens. Nous voulons une réalité qui est sécuritaire, qui est abordable et un pays qui est uni et on va continuer de nous battre pour ça. Thank you very much, everyone, for being here. As you can see, we have our great conservative team here working together to bring about a Canada that is affordable at home, safe at home, secure at home, and united at home. All things we were 11 years ago, but after a decade of Liberal government, life is expensive. 2 million people line up at food banks.
Housing is out of reach for an entire generation. Crime, chaos, drugs, and disorder are rampant in our streets, and the country is more divided than ever before under this Liberal government. What we've learned is Mark Carney's promise that he would reverse everything he had said and that his party had done in the prior 10 years was all an illusion. It's been more cost, more crime, more corruption, more grand announcements without action, more of the same. He is just another Liberal. Take, for example, today's headlines without deadlines. The Minister of Natural Resources made a grand announcement of a deal with Germany. And where have we heard that before? I have here the last time the Liberals announced a deal with Germany. The joint declaration of intent between the Government of Canada and the Government of the Federal Republic of Germany on establishing a Canada-Germany hydrogen alliance. In this agreement, to which you all gave copious amounts of coverage, uncritical coverage, they promised that they would be delivering boatloads of hydrogen to Germany by 2025. Well, here we are halfway through 2026, and how many boatloads of hydrogen have been delivered to Germany? Zero, not a tablespoon. In fact, there's not even a shovel in the ground for a future hydrogen terminal that could ever manufacture or ship the stuff. And now they're getting another round of uncritical media coverage for yet another fake agreement that will ultimately result in nothing. But before I comment on that, let me just say Conservatives are announcing today a new private members bill that will require mandatory Geography 101 for the Minister of Natural Resources. Because today he was asked an inconvenient question: how are you actually going to get natural gas from British Columbia to the North Sea? And his answer was that there's going to be a ship that's going to go all the way down to the Panama Canal along the side of the United States and then through the Caribbean islands all the way back north to Germany. But most ships, he says, will be too big for that. So they'll have to go all the way down around the southern tip of Latin America and then all the way back. But even more than that, he's going to have ships that are going to go across the Pacific, around Asia, around Africa, and then all the way back to the northernmost part of Europe, where they will deliver the gas, when we could have simply delivered the gas from Eastern Canada, where there were 3 terminals that the Liberals have killed. One in Newfoundland. We have our members from Newfoundland here. Jonathan's here. His constituents could have been working on the LNG Newfoundland and Labrador project, which would have pumped gas from the Jeanne d'Arc oil field to a liquefaction ship on the shore off to Germany. Liberals killed it. Then there was the reversal of the Repsol terminal, which was going to take an existing import terminal, turn it into an export terminal, send it off to Europe in St. John. We have our member from St. John here, whose constituents lost out off that opportunity when the Liberals killed that. And then the third, Saguenay, the LNG Quebec project, which would have liquefied Canadian gas on the St. Lawrence, sent it off to Europe. Liberals killed all 3 of these projects, which, by the way, would have delivered gas in half the time it takes to get from the U.S. Gulf Coast. And instead, those projects are now dead. And the Liberals expect us to believe that someday, over the rainbow, they're going to send ships through 4 continents all the way around the world to do what we could have done in a quarter of the time if they had not stood in the way. It is more headlines without deadlines, announcements without actions, illusions without reality. When is the media coverage actually going to scrutinize the results of these endless announcements and look at what they actually deliver? We as Conservatives want to repeal all the anti-energy laws, provide pre-permitting for LNG liquefaction plants and the pipelines to supply them so that they can get approved within 6 months, get rid of the industrial carbon tax, and that we can get these projects done. I would add, by the way, you actually don't need to sign new agreements because the rest of the world is already begging for our energy. It doesn't take a master negotiator to convince a man in the desert to take a glass of water, right? It takes the ability to deliver the glass of water. And right now, it's not that the Europeans or the Asians are keeping our energy out, it's that our Liberal government is keeping the energy in. We need to repeal those laws, unlock our industry,
No more phony announcements. It's time to turn the illusions into a reality and start getting things done. That's why Conservatives keep fighting for a Canada that's affordable at home, strong at home, safe at home, and united at home. Qu'est-ce que vous pensez du départ de M. Stephen Guilbeault? Évidemment, M. Guilbeault a réussi à imposer son idéologie anti-développement qui reste en place aujourd'hui. Les taxes carbone industrielles, une nouvelle taxe carbone pour les consommateurs, des lois de Justin Trudeau C-69, C-48 qui empêchent le développement de nos ressources naturelles sont tous inspirés par M. Guilbeault et ces lois restent tous en place aujourd'hui. Donc, M. Carney continue avec le patrimoine de M. Guilbeault et M. Trudeau et malheureusement, nous payons le prix avec une faible économie, avec une économie trop dépendante sur les Américains, avec le manque d'emploi. On development projects, the government has put forward a consultation paper on potentially shortening the times for approvals and moving the approval for pipelines to the energy regulator. I presume that will come into the form of a piece of legislation that'll be before your desk. Do you support fast tracking that bill if it comes forward? What bill? Where is it? He's been in office for 14 months now, promising he's going to fast track approvals. And what we have is a discussion paper. It's, you know, as Elvis Presley said, a little less conversation, a little more action, please. What are your comments on that? And doesn't this show that Mark Carney is moving away from those Trudeau-era policies, given that Like Stephen what? Guilbeault, well, they canceled the carbon tax. And then they brought a new one in, They signed this MOU with Alberta. which hasn't implemented anything. They're supposed to by July 1st. I'm just saying, though, like there are these examples that were so egregious to Mr. Guilbeault that he felt the need to step down. So what do you make of that? Well, I would say that Mr. Guilbeault should cheer up because, frankly, all of the radical anti-development net zero policies that he and Mr. Carney both supported over the last 10 years that are found in Mr. Carney's book are still actually implemented. Every single anti-development law remains on the books. The industrial carbon tax is not only on the books, it's going up 6 times, according to the Prime Minister. The consumer carbon tax has been renamed and reintroduced. It will be bigger and broader than the previous Trudeau carbon tax. And there is no pipeline that is actually pathed for which there is there's no investor, there's no start date, there's no proponent. So frankly, Mr. Guilbeault's a radical anti-development agenda, which Mr. Carney enthusiastically advocated in his own book, all of that remains in place. The illusions of grand announcements and smiley face signing ceremonies notwithstanding, everything remains the same. And Mr. Guilbeault's agenda is firmly crystallized under this Liberal government. Has Guilbeault's career fueled Albertan independence? I think he has fueled a lot of resentment, justifiable resentment from people who can't work, I met people in rural Alberta, 2 gentlemen living, sharing a trailer, even though they're both qualified and licensed tradesmen who used to make 6 figures. They had to move in together at age of 50 because they can't work in their own sector. So the Liberal government, because they implemented all of the prescriptions in Mark Carney's book Values, the net zero agenda of shutting down oil and gas, have impoverished a lot of people, have weakened our economy, made it far more dependent on the United States. Mark Carney obviously founded the Net Zero Alliance, which was a coalition of banks who wanted to defund and destroy the oil and gas sector. And Mark Carney continues to ultimately implement that agenda in practice, even while he creates the opposite illusion on television. Dans le dossier des avions radars, le Canada négocie avec Saab et non pas avec Boeing. Est-ce que, selon vous, on devrait craindre des représailles de la part des Américains? C'est encore une autre grande annonce sans résultat. Il y a des consultations, des pourparlers, c'est les paroles. Et M. Carney a avoué qu'il n'y a même pas un contrat aujourd'hui. Donc, on n'a pas besoin de paroles, on a besoin de l'action. Pourriez-vous nous dire si de votre point de vue, du point de vue des conservateurs, la majorité dans un référendum sur la séparation, c'est seulement et uniquement de 50% plus 1? Nous supportons l'unité canadienne et on va travailler pour unir le pays au lieu de faire des menaces
et d'attaquer les Albertains, nous, les conservateurs, allons inspirer une unité à travers le Canada. Nous allons unir tous les Canadiens et nous allons encourager tous les Canadiens à communiquer leur grand amour avec les Albertains pour qu'on puisse s'unir une fois pour toutes. Merci beaucoup. Of the planes, I'm wondering what you think of the government's attempt to move away from American military capabilities. Well, we'll see if it's just another illusion, but let's just be clear that what Mr. Carney announced today was just more talk. There's no contract, there's no deadlines. So we're not going to debate Mark Carney's endless illusions and announcements. That would be to confuse activity with achievement. Have you Access Reform Bill C-22, is there a path for Conservatives to support that bill in committee? And if so, what changes do you expect to see? Well, once again, we see the Liberals going after the good guys. You know, they do this with firearms where they target licensed, law-abiding, trained and tested farmers, hunters, sport shooters, instead of going after gun criminals. When it comes to online crime, they choose censorship rather than shutting down perverts, pedophiles, and other predators. And now here we have another bill where they try to turn the entire tech sector into a gigantic surveillance arm of the state, which will kill many jobs and drive many of the best businesses out of our country. So it is just another example of a government that wants to control Canadians' lives. And you know, they've achieved something very unique. Normally we talk about the tension between liberty and order. They've managed to create total disorder while attacking liberty. You know, it's incredible. You see, we have total disorder in our streets, anti-Semitic riots everywhere, fire bombings of synagogues. We have crime and violent crime up 50%, extortions up 2,400% in Surrey. And yet at the same time, they're using the heavy hand of the state to rob people of their basic liberties. You know, some people think you have to choose between liberty and order. The Liberals choose neither. We believe you can have ordered liberty if you have a government determined to stand on the side of law-abiding people. What are your thoughts on Carney's comments comparing the Alberta referendum to the Brexit movement? Are those comments helpful right now? I think we need hope, not fear. We need to bring people together. It's time for all Canadians to wrap their arms around Albertans. Let's tell Albertans how much we love them, how much we love the people of our province, how much Canadians love the people of our province of Alberta. That let's bring our nation together and actually be united. And that's going to be the tone and tenor of my approach throughout this referendum. Will be a positive, hopeful vision that will allow Albertans to be stronger within Confederation, with more autonomy, with more resource development, with bigger incomes, with safer streets. Those are the ideas, the positive ideas that will actually unite our country. Have you spoken to Smith at all about this? Have you I've spoken to Smith, yeah. Have you About your disagreement on the MOU? She seems to be very happy with it. She's about to put in her application by July 1st. Have you told her that you don't think it's going to happen? Well, I told her that I will get rid of the industrial carbon tax, which is a job killer and which compounds the damage of American tariffs with Canadian Liberal taxes. I've told her that I would have approved a pipeline by now. I've told her I would have got rid of C-69, the anti-development law, and the shipping ban off the west coast of BC. And when it comes to the MOU, I'd encourage you to have a listen to the debate last night on the floor of the House of Commons, where Liberals were continuing to make passionate arguments in favor of banning oil shipping off the northwest coast of BC. So if Liberal MPs to this day believe in banning oil shipments off of the west coast, then where is this pipeline going to go? I mean, like, can we? Oh, okay. Well, it's very. What does that signal to you? What? Sorry, what some of the which? Liberal MPs are admitting they haven't even read the MOU. Well, what does that signal to you? It signals to me that it's all an illusion, and that Mark Carney has told them it's never going to happen anyway. So ultimately, they believe Mark Carney was telling the truth when he wrote in his book Values that he wants to keep half of our oil and gas in the ground, when he's tried to defund oil and gas, and when he said carbon taxes should be bigger and broader. Liberal MPs who share that radical net zero anti-oil and gas agenda take great comfort in knowing that the Prime Minister privately agrees with them on that. Si ça n'est qu'une illusion, pourquoi est-ce que Mme Smith est prête à travailler avec M. Carney? Elle n'a pas de choix. Il est au pouvoir, malheureusement. Mais elle a avoué, elle a déjà dit que si j'étais Premier ministre, on aurait été déjà bien avancé pour bâtir une pipeline
afin d'acheminer nos produits pétroliers au monde. Le gouvernement a besoin de faire qu'une chose pour acheminer nos énergies, se tasser du terrain. On n'a pas besoin de leurs obstacles. Enlever les obstacles permettant le secteur privé de bâtir des pipelines, des mines et des autres projets énergétiques. Just quickly back Okay. on the One last question. We have to get So going. it didn't sound earlier that there is a path for conservative support for lawful access. We'll have to see what happens, but so far we're extremely suspicious of a liberal government who, instead of protecting law-abiding Canadians from criminals, once again, they try to create a surveillance state that concentrates more power in the hands of politicians and bureaucrats. We want exactly the opposite. We want more freedom for Canadians and more accountability and punishment for criminals. Thank you very much. You may have questions about ਸੋ ਇਹ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਔਰ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਐਮਪੀਜ਼ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜਾ ਬਿੱਲ C-22 ਹੈ ਲੌਫੁਲ ਐਕਸੈਸ ਬਿੱਲ ਜਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਵਾਲੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਔਰ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਔਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਦ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੱਖ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਲਾਫੁਲ ਐਕਸੈਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਸੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵਧੇਗੀ ਲੇਕਿਨ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਸੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਧੇਗੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਕੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇ इधरों पीयूष गोयल ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਯੂਨੀਅਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਉਹ ਆਏ ਹੋਏ ਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬੈਕ ਟੂ ਬੈਕ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਕਈ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਸ ਦੇ ਨਾਲ ਚੈਂਬਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਉਹ ਅੱਜ ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਡਗ ਫੋਰਡ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਮੈਂ ਕੁਝ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਣਾ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਦਿਖਾਣਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਗ ਫੋਰਡ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਡਗ ਫੋਰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਈਆਂ ਔਰ ਕੀ ਕੁਝ ਉੱਥੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਔਰ ਕਿਵੇਂ ਕੁਝ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਸ ਉਹ ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਔਰ ਇੱਕ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਆ ਦੇਖੋ ਆ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਤਾ ਧਰਤਾ ਸਾਰੇ ਖੜੇ ਆ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕੌਂਸਲ ਜਨਰਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਟੋਰਾਂਟੋ ਤੋਂ ਮਹਾਵੀਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਔਰ यूनियन मिनिस्टर ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮਿਸਟਰ ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਉਹ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਆ ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂਗਾ ਇਨਫੈਕਟ ਹੁਣੇ ਆਪਾਂ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਯੂਐਸ ਦੀ ਜੁਆਇੰਟ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਨੇ ਐਲੀਮੀਨੇਟ ਕੀਤਾ ਇੱਕ ਡੈਜ਼ਿਗਨੇਟਡ ਟੈਰਰਿਸਟ ਵੈਸਲ ਈਸਟਰਨ ਪੈਸੀਫਿਕ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਮੈਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਾ ਪਰ ਆ ਡਗ ਫੋਰਡ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਤਸਵੀਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਬਹੁਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡੀਲਸ ਨੇ ਨਾ ਹੋਣ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ
ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ US ਦੀ ਸਾਊਥ ਕਮਾਂਡ ਹੈ, US ਦੀ ਸਾਊਥ ਕਮਾਂਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਸਟ੍ਰਾਈਕਸ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਹ ਸਟ੍ਰਾਈਕਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੁਝ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਸ ਵੇਲੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। US ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਟ੍ਰਾਈਕਸ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਈ ਥਿੰਕ ਸਰਦਰਨ ਕਮਾਂਡ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਊਥ ਕਾਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਊਥ ਕਾਮ ਦੇ ਵੱਲੋਂ US ਦੀ ਸਰਦਰਨ ਕਮਾਂਡ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਸਟ੍ਰਾਈਕਸ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕੁਝ ਵੈਸਲਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਸ਼ਿਪਸ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਨਾ ਤੇ ਕੀ ਕਹਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਈ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਥੇ ਮੀਟਿੰਗਸ ਹੋਈਆਂ ਕੁਝ ਗੱਲਬਾਤ ਆਪਾਂ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹੜੇ ਯੂਨੀਅਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਏ ਹੋਏ ਆ। US ਸਰਦਰਨ ਕਮਾਂਡ ਸਾਊਥ ਕਾਮ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ 27 ਮਈ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ। Let me just take this one out. ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ 27 ਮਈ ਨੂੰ ਸਾਊਥ ਕਾਮ ਦੇ ਕਮਾਂਡੋ ਜਨਰਲ ਫ੍ਰਾਂਸਿਸ ਐਲ ਡੋਨੋਵਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੇ ਜੁਆਇੰਟ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਸਰਦਰਨ ਸਪੀਅਰ ਨੇ ਇੱਕ ਲੀਥਲ ਕਾਈਨੈਟਿਕ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਡੈਜ਼ਿਗਨੇਟਡ ਟੈਰਰਿਸਟ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਆਈ ਹੈ ਉਹ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਹ ਵੈਸਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਦੇ 'ਚ ਨਾਰਕੋ ਟ੍ਰੈਫਿਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਈਸਟਰਨ ਪੈਸੀਫਿਕ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਦੋ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਨਾਰਕੋ ਟੈਰਰਿਸਟ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮਰ ਗਏ। US ਮਿਲਟਰੀ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਫੋਰਸਿਸ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਵਿਚ ਆਈ ਐਮ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਸ਼ੇਅਰ ਇਟ ਵਿਦ ਯੂ। ਇੱਥੇ ਅਨਕਲਾਸੀਫਾਈਡ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਆਹ ਸ਼ਿਪ ਹੈ ਔਰ ਆਹ ਉਹਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਧਮਾਕਾ ਹੋਇਆ। You can see yourself. ਔਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੁਝ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਵੀ ਆ ਰਹੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬੰਦਰ ਅਬਾਸ ਤੇ ਵੀ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ। ਕੁਝ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਵੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਅਜੇ ਉਹਨੂੰ ਕਨਫਰਮ ਕਰਨਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਅਜੇ ਉਹਦੀ ਕਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੋਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸੀ ਪੀਟ ਹੈਗਸਥ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਇਹ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੈੱਟ ਕਰ ਲੈਣਗੇ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਸੀ। ਸੋ ਲੈਟਸ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਹੁਣ ਗੱਲ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ।
ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਸੈਂਟਕੌਮ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋਏ ਆ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਾਮਰਸ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬੈਕ ਟੂ ਬੈਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਸ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਔਰ ਮੈਰਾਥਨ ਮੀਟਿੰਗਸ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਇਨਫੈਕਟ ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗਸ ਹੋਈਆਂ, ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ। ਔਰ ਡਗ ਫੋਰਡ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਿਆ, ਡਗ ਫੋਰਡ ਨੇ ਆਪਣੀ ਚੇਅਰ ਤੇ ਬਹਾਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਬਹੁਤ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਦਿਲ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਉਹ ਸਵਾਗਤ ਕਰ ਰਹੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇੱਕ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦਾ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰਸ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਿਸ਼ਤੇ ਬਣਾਉਣੇ ਇੱਕ ਐਸੇ ਮੁਲਕ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਵਾਕਈ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੋਏ, ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਹੋਏ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਰਿਸ਼ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਬਣਾਉਣੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ, ਜਿਹੜੀ ਥਾਂ ਤੇ ਉਹ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਇਹ ਬੜੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਆ ਰਹੀ ਨਾ, ਉਹ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਸੀਰੀਅਸ ਹੋਈ ਹੈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ। ਜਿਹੜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ, ਉਹ ਸੀਰੀਅਸ ਹੈ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਵਾਕਈ ਸਹੀ ਮਾਇਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਿਲਾਇਬਲ ਪਾਰਟਨਰ ਬਣ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵੀ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਫॉर ਕੈਨੇਡਾ। ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਰ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਆ ਜਿਹੜਾ ਡਗ ਫੋਰਡ ਨੇ ਖੁਦ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖਿਚਵਾਈਆਂ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਮੀਟਿੰਗਸ ਕੀਤੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਸਵੇਰੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰੀਜਨਲ ਚੈਂਬਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੌਂਕ ਜਿਹੜੀ ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈ, ਮੰਕ ਸਕੂਲ ਆਫ ਗਲੋਬਲ ਅਫੇਅਰਸ ਐਂਡ ਪਬਲਿਕ ਪਾਲਿਸੀ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਟੋਰਾਂਟੋ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੈਕ ਟੂ ਬੈਕ ਹੋਈਆਂ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਹੋਈਆਂ। ਇੱਕ ਰਿਸੈਪਸ਼ਨ ਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੀਟਿੰਗ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋਈ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਕੀ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਆਪਾਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। Such a lovely set of young and enthusiastic friends from both Canada and India get together at this center to discuss the potential of our partnership. Thank you, Vikram, for giving me an overlay of how you are able to encourage startups, even from India, to benefit from the Ontario Center of Innovation. High Commissioner, Mr. Goldie Horn. Thank God, I was wondering whether I'll get caught or it'll just pass. So the startups can be trusted to be sharp. Mr. Goldie Horn is a very old friend and no less than a film star. And somebody who believes in the Canada-India relationship, and therefore wonderful to have you with us, Goldie. Thank you, Consul General, for wonderful engagement in the last 2 days in Ontario.
all the friends from Canada, the friends from India who have joined us in the largest business delegation ever to visit any country, not only Canada, any country. And to all my young friends in the room who are looking at a very bright future, looking at coming out of this center empowered to face the challenges of the world. My warmest greetings and good wishes to all of you. Namaskar. I think government can at best build bridges, but to navigate the pathway, to cross that bridge, we need all of you. It is you who will, the founders, the scientists, risk takers, persons willing to engage with the unknown, youngsters with the spirit of inquiry. It is all of you who will ultimately use that. And therefore, centers like the Center of Innovation here are very important to act as a catalyst to encourage innovation, to encourage risk-taking. Ultimately, each one of you will become entrepreneurs, will contribute to a better life for our citizens, the ease of doing business for business persons. All of you with some overlay of technology in your new ideas, solving the real day-to-day problems encountered by people, encountered by businesses. And therefore, I think this work is born between risk takers, centers of innovation, and governments. These bonds is very difficult for a balance sheet to capture that. It can only be sensed, it can only be felt. And when I come to a room full of such enthusiasts, I can actually sense that the time is right, that along with the SIPA that we are going to conclude before the end of the year, we should also initiate a startup bridge between Canada and India, an innovation bridge between centers in Canada and India. And therefore, I'll be very pleased if Kareem, you and your team and Vikram and maybe Mr. Haider and all of you can help us in putting together, along with our High Commissioner and Consul General, a framework under which we can really take this partnership to the next level. And I'd encourage you to do that quickly so that it can be an outcome along with our SIPA, and it will be something that would have emerged out of this visit of mine. It will be wonderful. That's great. That's the beauty of this relationship between Canada and India. We don't compete on anything. We are totally complementary in every respect. I remember when I was talking to Mr. Maninder Sidhu about speeding up SIPA negotiations, one of the first elementary decisions we both took was that we won't make perfect the enemy of the good. Let's capture the low-hanging fruits. Let's look at areas of convergence. Let's leave the sensitive things out of the agreement. If something is sensitive for Canada, no sense by trying to egg on and try to get that into the sea. Likewise, if something is sensible for India or Indian public or Indian businesses, no sense that we break our heads trying to navigate that path. And therefore, I think when we look at areas of convergence, entrepreneurship and the startup ecosystem full of new ideas, better ways to do things more efficiently, innovative concepts,
is really one area that we can very easily converge upon, that we should look at working together. Prime Minister Modi had made one comment that is very appropriate for this evening, and I'd like to quote. Just like in T20, cricket format, is very famous these days. Just like in T20, with fast decisions, fearless strokes, match-winning partnerships, India and Canada will shape the future together. When Prime Minister Mark Carney visited India earlier this year, a new chapter in the India-Canada partnership was written. It's unfolding by the day. In the last 3 days, I've had several engagements at government level with the businesses, with the investment companies here, pension funds, endowments, insurance companies, with the Maple Leaf. And one clear thread in all my engagements was that everybody is looking for faster momentum in this relationship. Everybody believes in this partnership. And to my mind, the speed at which the two countries are today engaged in different areas will probably result in more outcomes than we saw, more outcomes in the next few months than we saw in the last decade. And that's where we stand today. That's why I call this a defining moment in the Canada-India partnership. The response that I received from all of you, from many other stakeholders during my discussions with them, has far exceeded my own expectations. Enthusiasm I saw when we were putting together our delegation from India was unprecedented. Newer business persons, people who have never exported, were excited about the potential of Canada. I have a number of startup founders who have joined us in this delegation. We have women entrepreneurs who have come from India. And it shows that this opportunity must have some juice in it, must be presenting a bright future. Otherwise, we wouldn't have seen this conference. And the priority before all of us today is to strengthen this bond, is to build stronger bridges, is to navigate the pathway to prosperity, to the shared prosperity of businesses and people in Canada and India. And we can do it together. Canada has its own strengths. India brings scale. India has talent. India has youthful energy. India, the world's fastest growing large economy for several years, has potential as it powers on from a $4 trillion to a $30 trillion economy in the next 25 years. And the advantage that we bring to the table in terms of scale, anything and everything we do provides scale of operation. 1.45 billion aspirational Indians, largely young, clearly is an enviable scale of operation. Also, we bring affordability. We produce some of the best innovations in Canada, but the cost of taking them to market and the scale at which you can benefit or the fruits of that innovation can be enjoyed will always be small. But when we work as partners, we make your innovation more affordable, more competitively priced, and we also
allow you economies of scale unparalleled anywhere in the world, particularly when we look at the democratic world where the rule of law prevails. We look at trusted partners where your innovation and your IP, your intellectual property and your technology is safe, is insulated from hacking. India is known to protect intellectual property, respect intellectual property, and therefore, to my mind, the third largest startup ecosystem that India has developed in the last 10 years, growing from barely 400-500 startups 10 years ago to 230,000 startups. Last year alone, nearly 125,000 patents were filed in India. And within that, the indigenously developed technologies or patentable products or ideas is fast increasing in the last 3 or 4 years. Friends, the digital public infrastructure is another area where India has demonstrated tremendous capabilities to the world, as well as offered itself and these technologies for wider public good across the world. UPI is, of course, a defining public infrastructure, which you're all aware of. The United Payment Interface today runs 20 billion transactions every month. It's more than the rest of the world. DigiLocker, DigiWallets, CoWIN, our app we used during COVID for ensuring an orderly vaccination program across the country. The ONDC that is under development, the Open Network for Digital Commerce, all of these are helping India serve the world with newer ideas, newer technologies, and are also providing our startups with a platform or a network on which they can grow their businesses, create unicorns. I'm delighted that your center and your company has also been able to see unicorns. We value all the wealth creators, the job creators that you are all promoting. And I can only tell you this, that the future is yours. The future is yours to embrace and capture. Those who miss out on this tremendous opportunity today do so at their own risk and cost. Backers of startups today are enjoying the fruits of their investments. Mentors of startups today are truly serving young India and young Canada in their endeavors to come up with new solutions. No longer is an entrepreneurial streak bad news in India. It's celebrated finally. No more are people rushing for a job as job seekers. They're wanting to become job creators. And that, friends, is the India story. Canada's own experience and expertise in research and development, plus India's deployment capability, together will provide next generation innovation to the world. I hope this partnership continues to flourish, continues to serve all of humanity along with our two countries. A few suggestions that I would like to leave you with. One, let's build a twin sandbox for artificial intelligence and quantum computing, so that going forward, this shared infrastructure between Canada and India will help us leapfrog rather than duplicate available infrastructure and available technologies.
partnerships have that strength of acting like a force multiplier. And that's what this partnership can do if we share common infrastructure in the interest of startups in both countries. Two, our partnerships should go beyond fintech. India, just like Canada, remains committed to clean tech. We both have a significant presence so that we can promote agri-tech. There's tremendous potential for us to work on deep tech startups, which are the flavor of the season, flavor of the day. We will need applications of AI and large language models being developed. AI LLM is only as good as the applications that we make on. And ultimately, I was just sharing with some of the friends whom I met during the day from the world of investing that India doesn't feel threatened by artificial intelligence. We embrace it. We understand that we will need to retrain our people. We'll have to prepare the ecosystem to adopt AI. But we recognize that our young, youthful talent will be necessary when it comes to creating new applications on the AI platforms. We will need a lot of cyber security experts, which our young boys and girls are good at. We will need people to clean up the bots that are going to corrupt all the databases. Because ultimately it's going to be a cat and mouse game. And at the end of the day, irrespective of whatever level of AI companies may generate or prepare, the human brain and the human mind shall always be supreme. And that's where we are all. That's where we are all going to participate and benefit from the AI revolution together. And lastly, I think the academia, industry, and startup combination is going to play a very important role in the future of startups. This collaboration could have joint boot camps, could have mentorship programs, could have innovation challenges, we could have student-led venture funding programs. But most importantly, what Vikram said, and it struck a chord with me, really resonates with the need of the hour, is market. When he mentioned about helping people find a market for the innovation that our startup comes up with through the Ontario Centre of Excellence, Centre of Innovation. I think that truly is probably the most important element of the journey of a startup, because the best of ideas could just fade away in the sands of time if they don't find a market. Industry, governments, all of ਹੋਰ ਵੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨੇ। ਲੈਟ ਮੀ ਜਸਟ ਇਹਨੂੰ ਫਿਨਿਸ਼ ਕਰ ਲਈਏ ਆਪਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ ਦੀ ਲਾਸਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੈਟ ਮੀ ਜਸਟ ਪੁੱਟ ਦੈਟ। लाइव स्ट्रीम ऑफलाइन चलेगी। no doubt in my mind that you're going to before my eyes only bridges to be crossed our two beloved nations. Thank you very much, friends. Great to interact with all of you. And I have the confidence that each one of you will be a part of this journey to convert intent into action. Thank you. ਸੋ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਓਨਟਾਰੀਓ ਤੋਂ ਆਈ, ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਲੀਡਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਨਫੈਕਟ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੀਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਪੀयूष गोयल ਨੂੰ ਬਿਠਾਤਾ, ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਫਾਈਨਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ।
ਅੱਜ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਈਦ ਅਲ ਅਧਾ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੇਅਰਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਮਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਮਿਨਿਸਟਰਸ ਨੇ ਔਰ ਆਮ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਨਮਾਜ਼ ਅਤਾ ਕਰ ਰਹੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀਆਂ ਮਸਜਿਦਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਮਸਜਿਦਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨਮਾਜ਼ ਅਤਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਪਾਂ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਲਾਈਵ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ going to share it with you. इंडिया तो आ रही है रिपोर्ट्स नमाज में Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim غير المغضوب عليهم ولا الضالين أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
ਜਿੱਥੇ ਈਦ ਉਲ ਅਧਹਾ ਦੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਔਰ ਨਮਾਜ਼ ਵਗੈਰਾ ਅਤਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਵਧਾਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਜਿੱਥੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਭਾਂਡਾ ਫੋੜ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰਾਸ ਬਾਰਡਰ ਇਲੀਗਲ ਆਰਮ ਸਮਗਲਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪਿਸਤੌਲਾਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ 8 ਸਫਿਸਟੀਕੇਟਡ ਪਿਸਟਲਸ ਔਰ 8 ਲਾਈਵ ਕਾਰਟੇਜਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਫੜੇ ਆ। ਔਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਐਂਡ ਆਈ ਐਮ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਸ਼ੇਅਰ ਦੈਟ ਵਿਦ ਯੂ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਗੱਲਬਾਤ ਆਈ ਐਮ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਸ਼ੇਅਰ ਹੇਅਰ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਰ ਅਬਾਸ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹਦੀਆਂ ਜੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣ ਤਾਂ ਉਹਦੀਆਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ 5 ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਾਲਾ ਕੇਸ ਹੈ, ਇਹ 'ਚ 5 ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫੜੇ ਗਏ ਆ। ਲੈਟਸ ਲਿਸਨ ਟੂ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ, ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਆਫ ਪੁਲਿਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ। ਤੇ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਡ ਕ੍ਰਾਈਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜ਼ੀਰੋ ਟੋਲਰੈਂਸ ਪਾਲਿਸੀ, ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰੇਟ ਪੁਲਿਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਕਸੈਸ ਮਿਲੀ ਹੈ। 8 ਸੋਫਿਸਟੀਕੇਟਡ ਪਿਸਟਲ ਫੜੇ ਗਏ ਕ੍ਰਾਸ ਬਾਰਡਰ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰਾਸ ਬਾਰਡਰ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਸਮਗਲਿੰਗ ਨੈਟਵਰਕ ਹੈ ਆਰਮਸ ਦਾ, ਇਹ ਟੋਟਲੀ ਡਿਸਮੈਂਟਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ 5 ਦੋਸ਼ੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਯੰਗ ਏਜ ਦੇ ਨੇ ਪਰ ਪੁਰਾਣਾ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜੇ ਰਿਕਵਰੀ ਹੈ ਇਹ ਮਤਲਬ ਕਾਫੀ ਲੀਥਲ ਤੇ ਸੋਫਿਸਟੀਕੇਟਡ ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ। ਇਹਦਾ ਜੇ ਬ੍ਰੇਕਅਪ 8 ਪਿਸਟਲ ਦਾ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ, ਇੱਕ ਜ਼ਿਗਾਨਾ ਹੈਗਾ 9mm ਮੇਡ ਇਨ ਚਾਈਨਾ, ਇੱਕ .30 ਬੋਰ ਦਾ PX3 ਹੈ। ਬਰੈਟਾ ਹੈਗਾ ਮੇਡ ਇਨ ਇਟਲੀ .30 ਬੋਰ ਦਾ। ਆਸਟਰੀਅਨ ਮੇਡ ਇੱਕ 9mm ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗਲੌਕ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 2 ਗਲੌਕ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਇਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੇਡ ਨੇ। ਇੱਕ .32 ਬੋਰ ਦਾ ਦੂਜਾ ਪਿਸਟਲ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਫੜੇ ਗਏ ਨੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਾਡੇ ਐਂਟੀ ਗੈਂਗਸਟਰ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸੈੱਲ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਰਵੀ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਨਾਲ SHO ਸ਼ਾਟਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੋਨੋਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ 5 ਬੰਦੇ ਫੜੇ ਗਏ, ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਹੈ ਗੁਰੂ ਕੀ ਵਡਾਲੀ ਦਾ, 21 ਸਾਲ ਦਾ ਹੈ, ਲੇਬਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਪਿਸਟਲ ਰਿਕਵਰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਇਹ ਤੋਂ 2025 ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਮਨ ਹੈ, ਇਹ ਭੈਣੀ ਪਿੰਡ ਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ 3 ਮੁਕੱਦਮੇ ਪੁਰਾਣੇ ਦਰਜ ਨੇ। ਇੱਕ ਅਟੈਂਪਟ ਟੂ ਮਰਡਰ ਦਾ ਹੈ 2023 ਦਾ, ਫਿਰ ਹਰਟ ਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਿਜ਼ਨ ਐਕਟ ਦਾ ਲੜਾਈ ਕੀਤੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ 2024 ਚ, ਔਰ 25 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਫਿਰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦਾ ਤੇ ਦੂਜੇ ਮਾੜੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ। ਇਹ ਵੀ 26 ਸਾਲ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸ਼ੀਅਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੁਖਰਾਜ ਬਿੱਲਾ ਹੈਗਾ ਨਸ਼ਹਿਰਾ ਢਾਲਾ, ਸਰਾਏ ਅਮਾਨਤ ਖਾਨ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਤਰਨਤਾਰਨ ਚ। ਇਹ ਵੀ 29 ਸਾਲ ਦਾ ਪੇਂਟਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ NDPS ਦਾ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੈ। ਰਾਹੁਲ ਗਿੱਲ ਭਿੱਖੀ ਪਿੰਡ ਦਾ ਹੈ ਤੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਰਹਿੰਦਾ ਹੁਣ।
8ਵੀਂ ਤੱਕ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ, ਕਾਸਮੈਟਿਕ ਦੀ ਦੁਕਾਨ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, 22 ਸਾਲ ਉਮਰ ਹੈ। 2 ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਇੱਕ ਕਿਡਨੈਪਿੰਗ ਦਾ, ਦੂਜਾ NDPS ਦਾ ਦਰਜ ਹੈਗਾ, ਦੋਨੋਂ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ, ਤੇ ਇੱਕ B ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ। 5ਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹੈ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਗਾਗੜ, ਲੌਕਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਹੈ। 8ਵੀਂ ਪਾਸ ਹੈ, 25 ਸਾਲ ਦੀ ਏਜ ਹੈ, ਪੋਲਟਰੀ ਫਾਰਮ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। 2 ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦਰਜ ਹੈ NDPS ਦੇ, ਸਿਟੀ ਪੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕੋਟ ਈਸੇ ਖਾਂ ਮੋਗੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਤੋਂ ਰਿਕਵਰੀ ਹੋਈ ਪਿਸਟਲ ਦੀ ਤੇ NDPS ਦੀ ਵੀ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਨੈਟਵਰਕ ਹੈ ਬਾਹਰ ਬਿਲਾਲ ਨਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਪਾਕ ਬੇਸ ਸਮਗਲਰ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਔਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਐਪਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸ 'ਚ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਸੀ, ਔਰ ਡ੍ਰੌਪਿੰਗਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਰੋਨ ਰਾਹੀਂ ਹੋਈਆਂ ਅਕ੍ਰੋਸ ਦੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਬਾਰਡਰ, ਉੱਥੋਂ ਪਿਕਅਪ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਬੰਦਿਆਂ ਵੱਲੋਂ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਅਰੈਸਟ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹ ਰਾਹੁਲ ਗਿੱਲ ਦੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹ ਤੋਂ 2 ਪਿਸਟਲ ਫੜੇ ਗਏ ਸੀ, ਗਲੌਕ ਤੇ ਜ਼ਿਗਾਨਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਹੁਲ ਗਿੱਲ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਗਾਗੜ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਗਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਗਲੌਕ ਪਿਸਟਲ ਰਿਕਵਰ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੀਪਲੀ ਜਦੋਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ, ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਤੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਮਨ, ਇਹ ਦੋਨੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਫੜੇ ਗਏ ਛਾਟਾ ਏਰੀਏ 'ਚ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਇੱਕ 30 ਬੋਰ ਮੇਡ ਇਨ ਚਾਈਨਾ PX3 ਤੇ 32 ਬੋਰ ਦਾ ਪਿਸਟਲ ਰਿਕਵਰ ਹੋਇਆ। ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਦੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਪਿਸਟਲ .32 ਬੋਰ ਦਾ ਰਿਕਵਰ ਹੋਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਤੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਨੇ, ਵੀ ਸੁਖਰਾਜ ਬਿੱਲਾ ਇੱਕ ਨਸ਼ਹਿਰੇ ਢਾਲੇ ਦਾ, ਉਹ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੈਪਨਸ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਬਰੈਟਾ ਇੱਕ ਮੇਡ ਇਨ ਇਟਲੀ .30 ਬੋਰ ਦਾ ਪਿਸਟਲ ਰਿਕਵਰ ਕਰਾਇਆ। ਤੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਮਨ ਤੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਗਲੌਕ 9mm ਮੇਡ ਇਨ ਆਸਟਰੀਆ ਪਿਸਟਲ ਫੜਿਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਸੋ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ, ਜਿਹਦੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਸਾਡੇ DCP ਸਿਟੀ ਜਗਜੀਤ ਵਾਲੀਆ ਜੀ, ACP ਕਮਲਜੀਤ ਜੀ, ACP ਹਰਮਿੰਦਰ ਜੀ ਸਾਡੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ, ਔਰ ਸ੍ਰੀ ਬਨੇਲਾ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਰੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਰਿਕਵਰੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕ੍ਰਾਈਮ ਆਪਣੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਠੱਲ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੈਪਨਸ ਦੀ ਹੋਲਡਿੰਗ ਹੈ ਗੈਂਗਸਟਰ ਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਨੱਥ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਹ ਬਾਹਰੋਂ ਮੰਗਵਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਨਹੀਂ ਚੀਜ਼ ਪਹੁੰਚਦੀ, ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਕਵੀਜ਼ ਹੁੰਦੇ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ, ਉਹ ਇਹੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਅਟੈਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੀਆਂ ਕੁਝ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਹੀ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਨਵੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਕੋਈ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਨਹੀਂ। ਆਈ ਹੋਪ ਕਿ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਉਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਆ ਜਾਣ ਕਿ US ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਬਾਂਦਰ ਅਬਾਸ ਤੇ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬਾਂਦਰ ਅਬਾਸ ਆ ਏਰੀਆ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਆਫ ਹਾਰਮੂਜ਼ ਦੀ ਅਥਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਦਿਸ ਪਲੇਸ ਇਜ਼ ਬਾਂਦਰ ਅਬਾਸ, ਆਹ ਵਾਲਾ ਏਰੀਆ, ਇੱਥੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੋਂ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਏਰੀਆ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਚਮਕ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਏਰੀਆ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬੰਬਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਹਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ US ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬਟ ਅਜੇ ਕੋਈ ਤਸਵੀਰਾਂ ਉਸ ਪਾਸੇ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਆਈਆਂ। ਅਜੇ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਕੋਈ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈਆਂ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੁਵੈਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 에ਅਰ ਰੇਡ ਸਾਇਰਨ ਵੱਜੇ ਹੈ। ਕੁਝ ਇਰਾਨੀਅਨ ਡਰੋਨ ਜਿਹੜੇ ਆ US ਫੋਰਸਿਸ ਨੇ ਸੁੱਟੇ ਆ, ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ 에ਅਰ ਰੇਡ ਸਾਇਰਨ ਕੁਵੈਤ 'ਚ ਵੱਜਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਆ।
ਉੱਥੇ ਕੁਵੈਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਜਿਹੜੀ ਲੈਟ ਮੀ ਚੈੱਕ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਇਰਾਨੀ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਰਾਨੀ ਮੀਡੀਆ ਅਜੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ਿੰਗਲੀ ईरान का मीडिया अजे जानकारी नहीं दे रहा, लेकिन ये जरूर दसिया जा रहा कि ईरान इंटरनेशनल, IRNA, IRIB किते भी ये खबर जी नहीं दिखाई जा रही, लेकिन रॉयटर्स ने यह खबर जी लाती है, होर जो मीडिया अदारे वड्डे उन्होंने खबर लगाती है कि US के वालों स्ट्राइक की गई है ईरान के उत्ते दोबारा। अज तुहानूं मैं सवेरे 13 मिनट पहला रॉयटर्स ने खबर लाई है, 13 मिनट पहला। लेट मी चेक फॉक्स न्यूज़, जो फॉक्स न्यूज़ से कोई इन्फॉर्मेशन आई है था। क्योंकि कई बारी इन्हां दे कोल इन्फॉर्मेशन हुंदी है। नहीं, इन्होंने भी केवल यही लिखा, कहते कि सानू फॉक्स न्यूज़ वाले कह रहे हैं, जिदा मैं माफ करना रॉयटर्स की खबर लाई है, तो मैं फॉक्स न्यूज़ का भी दिखा देना। फॉक्स न्यूज़ वाले कहते कि सानू अधिकारियों ने दस्सिया the US struck an Iranian ground control station in Bandar Abbas that was about to launch an attack drone, official tells a Fox. 4 other Iranian one-way attack drones that posed a threat in the Strait of Hormuz were also shot down. These actions were measured, purely defensive and intended to maintain the ceasefire. ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ceasefire ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਆ ਕੀਤੇ ਹੈ। ਆ ਬੰਦਰ ਅਬਾਸ ਹੈ। 1 second, ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ Strait of Hormuz ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਚਮਕ ਰਿਹਾ ਉੱਪਰ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ, that is ਬੰਦਰ ਅਬਾਸ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੈਨੂੰ नहीं अजे तक कोई, क्योंकि जी ये जारी होएगी ना, ये कोई वीडियो या कुछ सेंटर जिहड़ा सेंटकॉम उन्होंने वालों जारी होएगी, सेंटकॉम वालों जारी होएगी। सेंटकॉम वालों जो जारी की नहीं गई, सेंटकॉम ने कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी। No information. कोई ऐसी इंफॉर्मेशन जी आज तक सामने नहीं आ रही।
तो अजे कोई वीडियो उथों जारी नहीं हुई सेंटकॉम दे वल्लों भी जिन्हों मैं देख रहा सी कि जेकर ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ कुछ पता लग जाता। केवल यही इन्फॉर्मेशन है कि फिलहाल ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਰ ਅब्बास ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਇੱਥੇ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ ਬਸ ਜਿਹੜਾ ਫੌਕਸ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਰॉयटर्स ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। लेकिन सेंटकॉम वालों कुछ नहीं दिखाया जा रहा। लेट मी चेक जी ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੈਸਲਸ ਵਾਲੀ ਖਬਰ ਦਿਖਾਈ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਚ ਉਹ ਸ਼ਿਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਦੇ ਆ that was different, that was not related to ਜਿਹੜੀ ਆ ਵਾਲੀ ਖਬਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਉਹ ਸ਼ਿਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੀ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਰੋਨ ਸਾਈਟਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹਮਲਾ अल जजीरा ने भी खबर लगाई है। अल जजीरा ने जी खबर लगाई है मैं भी साझी कर देंगे सो दैट कि 3 मीडिया अदारे इस गल नूं कन्फर्म कर रहे हैं ना। वन इज रॉयटर्स, फिर आप फॉक्स न्यूज़ की भी गल सुन ली है। फॉक्स न्यूज़ ने भी कहा था कि हाँ ये होया और अल जजीरा ने भी कहा, इन्होंने भी यही किया और रॉयटर्स का ही हवाला दिता जिहदी आपां पहलां तुहानूं दिखाई है। And the US reported to shoot down Iranian drones near Strait of Hormuz. The Reuters and the Associated Press news agencies are both reporting that US forces shot down 4 Iranian attack drones around the Strait of Hormuz, citing unnamed US official. Unnamed. तो मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਅਜੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੀਆਂ ਔਰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਇਹ ਖਬਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਦਾਂ ਬ੍ਰੇਕ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਖਬਰਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਆ ਰਹੀਆਂ ਇਹ ਹੀ ਸੇਜ਼ ਸ਼ੀ ਸੇਜ਼ ਤੋਂ ਹੀ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੇ US ऑफिशियल्स अननेम्ड ਦੱਸਿਆ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਣੀ। ਬਟ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ਿੰਗਲੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਣਾ ਕਿ ਈਰਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰੀ ਮੀਡੀਆ ਮਤਲਬ ਜੇ ਈਰਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਈਰਾਨ ਨੇ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਸੀ ਹੁਣ ਤੱਕ। ਦੈਟਸ ਵਾਟ ਆਈ ਫੀਲ। ਈਰਾਨ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਮੀਡੀਆ IRN ਇਸਲਾਮਿਕ ਰਿਪਬਲਿਕ ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਤੱਕ। ਆ ਮੇਨ ਖਬਰਾਂ ਇਹਦੀਆਂ ਹਜ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਖਬਰ ਹੈ। ਈਰਾਨ ਟੂ ਯੂਜ਼ ਮਾਸਕੋ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਮੀਟਿੰਗ, ਪਜ਼ਸ਼ਕੀਆਨ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦੀ ਬੈਲੈਂਸਡ ਇੰਗੇਜਮੈਂਟ once again है हज ਦੇ ਨਾਲ जुड़ी हुई है। ईरान वेलकम Ireland's ban on Israeli imports, Iranian Turkish president, Iranian Iraqi security, Iranian leader rep, इधर भी intelligence ministry, enemy shift focus on hybrid war, विलायती Strait of Hormuz real guarantor ना कोई खबर नहीं है। Let me just check यह वाली खबर है नहीं, ये पुरानी है, ये फरवरी 28 की खबर एक हैगी है, इस तो अलावा तो कोई खबर नहीं है। नो देयर इज नो न्यूज़।
ਬਿਲਕੁਲ ਅੱਜ ਦੀ ਮਈ 28 2026 look at this ਮਈ 28 ਉੱਥੇ 28 ਚੜ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਸਾਡੇ 27 ਹੈ ਸੋ ਈਰਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੀਡੀਆ ਹੈ ਇਸਲਾਮਿਕ ਰਿਪਬਲਿਕ ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਆਈ ਯੂਐਸ ਦੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਆ ਗਈ ਈਰਾਨ ਦੀ ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ ਲੇਕਿਨ ਯੂਐਸ ਦੇ ਨਿਊਜ਼ ਅਦਾਰੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲਾ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਅਟੈਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਮੈਂ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਹੋਰ ਦੇਖਦਾ ਜੇ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲ ਜਾਏ ਕੁਵੈਤ ਦੀ ਖਬਰ ਜ਼ਰੂਰ ਆਈ ਹੈ ਕੁਵੈਤ ਵਾਲੀ ਖਬਰ ਕਨਫਰਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕੁਵੈਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਵੈਤ ਆਰਮੀ GHQ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਦੱਸਿਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ ऑफिशियल अकाउंट है कुवैत आर्मी का उनके वालों एक जानकारी दी गई है लेट मी शेयर दैट विद यू एज वेल उन तो एग्जैक्टली 13 मिनट पहला इंफॉर्मेशन आई है एग्जैक्टली 13 मिनट पहले कुवैत की गवर्नमेंट के वालों राजाशाही के वालों गवर्नमेंट तो राजियां दी है उत्थे information Kuwait the army ne thi Kuwait air defenses are currently confronting hostile missile and drone attacks is waqt 13 minute pehlan the information the general staff of army notes that any explosion sounds heard are the result of air defense system intercepting the hostile attack everyone is requested to adhere to security and safety instructions issued by competent authority ਕੁਵੈਤ ਦੀ ਆਰਮੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੀ ਕੁਵੈਤ ਤੋਂ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਬਿਗ ਥਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਵਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਹੁਣੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆਈ ਹੈ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੁਵੈਤ ਦੀ ਆਰਮੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਆ ਪੋਸਟਰ ਇੱਕ ਆਇਆ ਨਵਾਂ ਦਿਸ ਕੁਵੈਤ ਦੀ
ਕੁਵੈਤ ਦੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫੋਰਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਰਮੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ where is that? One second. That's the information. The General Staff of Kuwaiti Armed Forces confirms that an explosion that may be heard are the result of air defense system intercepting hostile targets. The public is urged to adhere to safety and security instructions issued by relevant authorities. The Middle East is once again started burning. ਉੱਥੇ ਦੁਬਾਰਾ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਏ ਜੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਉੱਥੇ ਦੁਬਾਰਾ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਏ ਐਕਚੁਅਲੀ ਹੁਣ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਮਿਡਲ ਈਸਟ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀਡੀਓ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੀ ਮਿਡਲ ਈਸਟ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀਡੀਓ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਕ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਖਤੀ ਕਰਤੀ ਹੈ ਅਲ ਅਰੇਬੀਆ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ there are no immediate clarity on what triggered the alerts. Air raid sirens are blaring in Kuwait. एयर रेड सायरन ਵੱਜ ਰਹੇ ਆ ਔਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕੁਵੈਤ ਦੀ ਆਰਮੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਸੋ No. ਨਹੀਂ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਧਮਾਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ ਇੱਥੇ ਆਈ ਡੋਂਟ ਥਿੰਕ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕੁਵੈਤ ਦੀ ਹੈ ਕੁਵੈਤ ਦੀ ਹੀ ਹੋਵੇ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮੈਨੂੰ ਕਨਫਰਮ ਲੱਗੇਗੀ ਇੱਕ ਦੋ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਆਈ ਵਿਲ ਸ਼ੇਅਰ ਓਨਲੀ ਦੈਟ ਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ CGC Kuwait, the official Center for Communication, State of Kuwait. No, ਇਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ that is the only information which I shared with you. यही इंफॉर्मेशन जो इस वक्त इंफॉर्मेशन आ रही है अपने को that is the only information we have. कुवैती आर्मी ने आ इंफॉर्मेशन देती है
नो इस तो बाद कोई इन्फॉर्मेशन नहीं फिलहाल नहीं है फिलहाल नहीं है लेकिन जे अगे चल के कोई इन्फॉर्मेशन आती है तो मैं डेफिनेटली साझी करूँगा मैं देख रहा हजे कि ये जरूर है कि कुवैत दे वल्लों ਆ ਪੋਸਟਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕੁਵੈਤ ਦੀ 에ਅਰ ਡਿਫੈਂਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੁਵੈਤੀ 에ਅਰ ਡਿਫੈਂਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅਨਕਨਫਰਮਡ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਹੀ ਅਜੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੋਈ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦਿਖਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਜਾਂ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਦੋ ਆਰਮੀ ਤੋਂ ਦੇਖ ਲਿਆ ਆਰਮੀ ਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ ਇਹੀ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਓਨਲੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਸਹੀ ਮੈਨੇ ਚ ਕੁਵੈਤੀ ਨਿਊਜ਼ ਕੁਵੈਤ ਨਿਊਜ਼ नो is same ਇਹੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਆਈ ਹੈ ਮੈਂ ਕੁਵੈਤ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਆ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕੁਵੈਤ ਦੀ ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਵੀ ਸੇਮ ਇਹੀ ਵਾਲੀ ਖਬਰ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਖਬਰਾਂ ਲਾ ਰਹੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਖਬਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਰਿਹਾ that is the only news which is being shared by Kuwaiti Authority right now and that is by the Kuwaiti Royal Army that its defense air defenses are operating against an not Iranian lekin we are confirming that any explosion that may be heard are the result of air defense system intercepting hostile targets hostile missile and drone attacks. So that is confirmed. There are some drone or missile attacks on Kuwait. That is for sure. So I'm just waiting for some more confirmation, maybe from I'm not sure whether Iran attacked was on Irani media. There is no news regarding this. On CENTCOM, there is no news regarding this. US CENTCOM. On Fars News, there is no news about this. No. Even on Iran International, there is no news about this. Iran International only mentioned the Kuwaiti army said on Wednesday that country's air defenses are confronting hostile missile and drone attack. That is the same information which they are sharing, the one which I am sharing with you. From US side, from the president's side, the United States, no, there's no information. No. Let me check Fox News. Sometime Fox News, they have more information. No. Only Bandar Abbas. They mentioned about Bandar Abbas. No confirmation yet. Mexico da koi account hai, they just shared this program that Kuwaiti authorities
are currently responding to hostile missile or drone attacks, drone threats. So still not very much sure that what kind of threats they are facing right now. And today the Muslim world is celebrating Eid. The Islamic countries are celebrating Eid al-Adha. And on that day, there are missile and drone alerts or attacks, threats. So let me check Al Jazeera. Whether Al Jazeera is giving some information or not. No, Al Jazeera says similar information, the information which I am providing over here. That is the same information which they are saying. Air raid sirens are blaring in Kuwait. That is for sure. That is what we heard. Al Arabia News. Let me show you Al Arabia News. What are they saying? Al Arabia, Kuwaiti army. Sounds of explosion result from their defense system intercepting hostile attacks. Adam Martin, 2846. He's saying, claim it was a ballistic missile launched from Iran. Wahid Online. Uzbekistan is where it was launched from. I'll check. Wahid Online. I'll try to figure out. Still not confirmed. Still not confirmed. Kuwaiti information, I don't, as I said, I'm very much sure that there's not going to be any kind of videos. People are claiming that it must be an ballistic missile or the video right now going on. Somebody shared the video. But I cannot confirm, but there are certain groups, those who are sharing this video and confirming it of Kuwait. But it's too early to confirm the authenticity of this video. I don't think that's a drone. That's the video which has been shared, but still, I am still waiting for the confirmation from the Kuwaiti authorities. Let me check.
There are some videos on Telegram which are being shared by certain groups. Let me check Telegram. Some groups are confirming the same video. No, this is the only information which is confirmed yet. This is the only information. No, Kuwaiti ministry, nobody, no one from Kuwait has confirmed this yet. Whether it is a ballistic or whether it's just only the missiles, the normal missiles. Okay, some people are saying that even in Iraq, they have heard some sirens. Let me check who sent. I do have some videos of Lebanon. There's a city in Lebanon called Tyre. Tyre or Tyre. I'll show you that one. This one is from Lebanon. Tasneem news agency is claiming something. Let me check that regarding Kuwait. No, even Tasneem news agency is not showing because there are certain.
Even this name is not showing anything. There's a platform called Ocean Technical. They are claiming that Tasneem News Agency, they shared something and it says urgent IRGC target on an American airbase. The IRGC Public Relations Department announced in a statement following the attack by the US aggressor army on a point on the outskirts of Bandar Abbas Airport. That's old news. They are sharing it. They just shared it now. They're also sharing a picture from the Kuwait. They are claiming it is from Kuwait. I cannot confirm whether it's from Kuwait or not, but they are confirming. Or they are claiming it to be from Kuwait. Wahid Online, one of our listeners, it said Wahid Online. Wahid Online is sharing these pictures. Let me show you. I have Wahid Online. He shared these pictures. Reports that an Iranian ballistic missile was fired from Khuzestan just before the air raid sirens went off in Kuwait. From Khuzestan. That's what this Wahid Online from the Telegram account is claiming.